The secretary had learned to make herself invisible. Not literally, of course. If anyone cared to look they would see her, but no one ever bothered to. She sat quietly behind her desk, handed out paperwork, and gave out hellos and goodbyes and sign here's like the peppermints she kept in a mug on her desk. She didn't realize that she was invisible until she had been working for 2 years, and realized that people didn't meet her eyes when she talked to them. Instead they seemed to look right through her. Like she was insubstantial, transparent. Sometimes when she reached out to take sheets of paperwork from them, she would purposefully brush her fingers against theirs, just to remind herself that she was real. In the beginning she tried to make herself visible. She dressed in bright colors and vibrant patterns, she talked loudly and tried to make eye contact with everybody who came into the office. It didn't matter, though, if she was loud and bright, because she soon realized that people didn't want to see her. So they didn't. So instead of trying to make herself seen to those who refused to, she made herself even more invisible. She wore muted colors and left her hair long and loose and forgot how to smile like she meant it. In the beginning it was rather lonely, but she learned how to appreciate being a wallflower. It was peaceful, her invisibility, and kept her safe. She didn't have to pretend to be someone she wasn't, in her soft muted cocoon of invisibility. Sometimes she wondered what it would be like to be seen. To have to engage with people beyond her quiet greetings. It would be too tiring, she decided, and retreated further into her veil of anonymousness, until people stopped looking at her on the street and in stores as well. And when people stopped noticing her she stopped noticing them, until she grew pale around the edges, like she was turning into the ghost she believed she was. He saw her. He saw a woman who had closed herself off from the world. Someone who believed that she wasn't enough. So she made herself less and less until she almost disappeared. He saw beauty hiding behind a self-conscious smile that didn't meet her eyes, and he imagined how lovely she would be if it did. He saw the hunger behind her cool blank gaze, a longing that denied its own existence. He saw, "Hello," he said, "how are you?" The secretary looked up, surprised, because no one ever asked how she was, never said anything besides what was required for their brief interaction. She wondered if he was talking to someone else, but she was the only one there. "Fine, thank you," she said, the words as unfamiliar as another language. "Can I help you?" he smiled. She had been looking at his mouth, as she always did with people who came into the waiting room, because she couldn't bear to look into their eyes. He smiled, and she looked up startled, and his eyes were smiling too. "Yes, please," he said, "I have an appointment with Mr. Cheval in 20 minutes. "I see," she said, concentrating on the letters on her computer screen so she didn't have to look at his disconcerting smile again. "Please sit down, it'll just be a little bit, thank you," he said, and she felt it, the smile, warm against her forehead like it was a tangible thing. When she heard him walk to a chair and sit down she looked up again, feeling profoundly foolish. He was looking at her, and she started, because she couldn't remember the last time someone had looked at her like they really saw her. He smiled again when she looked at him, and she felt her face flush softly, the shield of her invisibility pushed aside. She felt the inexplicable urge to apologize for her presence, and she wished fiercely that he would look away. He didn't. She did, even though something deep inside her protested at that, and she scolded herself in her head. "Stupid," she thought, "remember you're invisible. What's your name?" She jumped slightly in her chair and looked up, startled. It was him. And he was clearly talking to her. She swallowed, flustered, feeling the flush that had begun to fade rise again. "My. Ah, Layla," she said, embarrassed at her own awkwardness. "Layla," he repeated, and her name sounded unfamiliar when it said it, like it was wrapped in honey and soft blankets. "What a beautiful name, thank you," she whispered, and looked away before her traitorous face could show her emotions. She was terrified that he would say something else, but before he could the phone rang to tell her that it was time for his appointment. "You can go in now," she said, without looking at him, her voice short and tense. "I'll see you,"
he said, and she looked up at him as he walked away, wondering why she found herself wishing he would stay. Layla, he thought, and a song played softly in his head. Layla, he thought, and imagined running back into the. Cô thư ký đã học cách làm cho mình vô hình. Tất nhiên, không phải theo nghĩa đen, nếu ai quan tâm đến họ sẽ nhìn thấy cô ấy, nhưng cũng không ai bận tâm. Cô ấy lặng lẽ ngồi sau bàn làm việc, đưa giấy tờ và đưa ra những câu hello, goodbye và ký vào đây, giống như hạt tiêu cô ấy để trong cốc trên bàn làm việc. Cô ấy đã không nhận ra rằng mình đã vô hình cho đến khi cô ấy làm việc được 2 năm và nhận ra rằng mọi người không nhìn vào mắt mình khi cô ấy nói chuyện với họ. Thay vào đó, họ dường như nhìn thẳng vào cô ấy, như thể cô ấy là một người không rõ ràng, minh bạch. Đôi khi với tay để lấy những tờ giấy tờ từ chúng, cô ấy sẽ cố ý lấy ngón tay cọ vào chúng, chỉ để nhắc nhở bản thân rằng cô ấy là người thật. Lúc đầu, cô ấy cố gắng làm cho mình có thể nhìn thấy được cô ấy mặc trang phục màu sắc tươi sáng và hoa văn rực rỡ. Cô ấy nói chuyện ồn ào và cố gắng giao tiếp bằng mắt với mọi người vào văn phòng. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề nếu cô ấy ồn ào và sáng sủa, bởi vì cô ấy sớm nhận ra rằng mọi người không muốn nhìn thấy cô ấy, vì vậy họ đã không làm như vậy. Vì vậy, thay vì cố gắng làm cho bản thân bị nhìn thấy trước những người từ chối, cô ấy lại khiến bản thân trở nên vô hình hơn. Cô ấy mặc đồ màu trầm, để tóc dài xõa và quên mất cách cười như ý, ban đầu khá cô đơn, nhưng cô ấy đã học được cách trân trọng việc trở thành một bông hoa tường vi. Đó là sự bình yên, tàng hình của cô ấy, và giữ cô ấy an toàn. Cô ấy không cần phải giả vờ là một người mà cô ấy không phải như vậy, trong cái kén tàng hình mềm mại của mình. Đôi khi cô tự hỏi sẽ như thế nào khi được nhìn thấy. Phải giao tiếp với mọi người ngoài những lời chào hỏi thầm lặng của cô. Cô quyết định sẽ quá mệt mỏi và lùi sâu hơn vào bức màn vô danh của mình, cho đến khi mọi người ngừng nhìn cô trên đường phố và trong các cửa hàng. Và khi mọi người ngừng chú ý đến cô ấy ngừng chú ý đến họ cho đến khi cô ấy trở nên nhợt nhạt xung quanh các mép, giống như cô ấy đang biến thành một hồn ma mà cô ấy tin rằng mình là. Anh ta đã thấy cô ấy. Anh nhìn thấy một người phụ nữ khép mình với thế giới. Một người tin rằng cô ấy không đủ, vì vậy cô ấy đã tự làm cho mình ngày càng kém đi cho đến khi cô ấy gần như biến mất. Anh nhìn thấy vẻ đẹp ẩn sau một nụ cười tự mãn không nhìn vào mắt cô, và anh tưởng tượng cô sẽ đáng yêu biết bao nếu điều đó xảy ra. Anh nhìn thấy cơn đói đằng sau ánh mắt trống rỗng lạnh lùng của cô. Một khao khát đã phủ nhận sự tồn tại của chính nó. Anh ta đã thấy, xin chào, anh ấy nói, bạn có khỏe không? Cô thư ký nhìn lên, ngạc nhiên, vì không ai hỏi cô ấy thế nào, không bao giờ nói bất cứ điều gì ngoài những gì cần thiết cho cuộc tương tác ngắn ngủi của họ. Cô tự hỏi liệu anh có đang nói chuyện với ai khác không, nhưng cô là người duy nhất ở đó. Tốt thôi, cảm ơn, cô nói, những từ ngữ xa lạ như một ngôn ngữ khác. Tôi có thể giúp bạn, anh ấy đã mỉm cười. Cô đã nhìn vào miệng anh, như cô vẫn thường làm với những người vào phòng chờ, bởi vì cô không thể chịu đựng được khi nhìn vào mắt họ. Anh mỉm cười, cô giật mình nhìn lên, và đôi mắt anh cũng đang cười. Vâng, làm ơn, anh ta nói, tôi có một cuộc hẹn với ông Trevor trong 20 phút nữa. Tôi hiểu rồi, cô nói, tập trung vào các chữ cái trên màn hình máy tính để không phải nhìn lại nụ cười bối rối của anh ta nữa. Vui lòng ngồi xuống, sẽ chỉ một chút thôi. Cảm ơn, anh nói, và cô cảm nhận được điều đó, nụ cười ấm áp trên trán như một vật hữu hình. Khi cô nghe thấy anh bước tới ghế và ngồi xuống, cô lại nhìn lên, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh ấy đang nhìn cô ấy. Và cô ấy bắt đầu, bởi vì cô ấy không thể nhớ lần cuối cùng ai đó đã nhìn cô ấy như họ thực sự nhìn thấy cô ấy. Anh lại mỉm cười khi cô nhìn anh, và cô cảm thấy mặt mình ửng hồng nhẹ nhàng, tấm khiên tàng hình bị đẩy sang một bên. Cô cảm thấy không thể giải thích được thôi thúc phải xin lỗi vì sự hiện diện của mình, và cô mãnh liệt mong anh quay đi chỗ khác. Anh ấy không làm vậy. Cô ấy đã làm vậy, mặc dù có điều gì đó sâu thẳm trong cô ấy phản đối điều đó, và cô ấy tự mắng mình trong đầu. Ngốc quá, cô ấy nghĩ, hãy nhớ rằng bạn đang vô hình. Bạn tên là gì? Cô khẽ nhảy xuống ghế và giật mình nhìn lên. Đó là anh ta, và anh ta rõ ràng đang nói chuyện với cô. Cô nuốt nước bọt, bối rối, cảm thấy cơn bốc hỏa đã bắt đầu tắt dần lại dâng lên. Layla, cô nói, ngượng ngùng vì sự khó xử của chính mình. Layla, anh lặp lại, và tên của cô ấy nghe có vẻ xa lạ khi nói nó, giống như nó được bọc trong mật ong và chăn mềm. Thật là một cái tên đẹp. Cảm ơn anh, cô ấy thì thầm, và nhìn đi chỗ khác trước khi khuôn mặt phản bội của cô ấy có thể biểu lộ cảm xúc. Cô sợ rằng anh sẽ nói điều gì đó khác nhưng trước khi anh có thể chuông điện thoại báo cho cô biết rằng đã đến giờ hẹn của anh. Anh có thể vào ngay bây giờ, cô nói, không nhìn anh, giọng cô ngắn và căng thẳng.
Tôi sẽ gặp bạn, anh nói, và cô ngước nhìn anh khi anh bước đi tự hỏi tại sao cô lại ước mình sẽ ở lại. Layla, anh nghĩ, và một bài hát nhẹ nhàng vang lên trong đầu anh. Layla, anh nghĩ, và tưởng tượng việc chạy trở lại bãi tha ma.